Okay, Suresh sir, shall we start? Yes, no issue. Just a minute, sir. Recording start. Just a minute. Just a minute, Ketan bhai. Okay, Ketan bhai. Okay. Okay. Very good evening to all the members of the Varasa Katargam CPE Study Circle. We warmly welcome our today's guest of speaker, C.A. Suresh Kabraji, who has joined us today with the topic of Section 44 AD and Section 44 AB under Income Tax Act. Even we are very grateful to our today's speakers who are from our own city. He has arranged these sessions and joined with us within a short notice. I think less than 24 hours. So we are very heartily and warmly thanks to you, sir. I first request to put your hands on your heart for the ICI motor song. I request the convener to play for the song. Yes. सुप्तेषु जागृति एष सुप्तेषु जागृति कामं 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 कामंशो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्द्वैत 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 एतद्द्वैत. Thank you. Members, we are know that Section 44 AD was introduced in the earlier 2010. It was initially applicable to only the contraction, and then the scope of the Section 44 has been increased by year. And the initial goal of the government is to reduce the compliance under the Income Tax Act and to simplicity in the Income Tax Act. But nowadays, what we are seeing is that the Section 44 AD and Section 44 AB are interplaying, and it seems very complicated because we have already one rules of the what we can say the psychology is that the simplicity is the ultimate complexity. The same things we are seeing in Section 44 AD and 44 AB of the Income Tax Act. And to analyze both the sections, we have the learner speaker, C.A. Suresh Kabraji, who are actively always ready to help through our study circles. Now I request our member, C.A. Hiren Dangani, to give the introduction of our today's learner speaker, C.A. Suresh Kabraji. Over to you, Hiren. Thank you, Ketan bhai. I am audible? Yes. Yeah. First of all, I would like to thank VKCPE for providing me an opportunity to introduce our today's speaker from our own city, C.A. Suresh Kabraji. C.A. Suresh Kabra is a practicing chartered accountant since November 1986 as senior partner of S.K. Kabra and Company Chartered Accountant, having offices at Surat and Ahmedabad. He has been held at various positions like co-convener, Direct Tax Committee, SGCCI Surat for 2015-16 and 14-15. Chairman, South Gujarat Regional Committee of All Gujarat Federation of Tax Consultants for 2013 and 14. Chairman of Surat branch of WRC of ICI for the year 1995. President of Maheshwari Navyuvak Mandal Surat for the year 1995. Founder Secretary of Sri Maheshwari Samiti Surat for year 1995 to 2000.
President of Sri Maheshwari Shikshan Sanstha Surat for the year 2019. He has also been Secretary of ITAT Bar Council Surat for the year 2018. He has co-opted as member of various committee of WIRC of ICI in different years. With this, I would like to welcome our today's speaker, Suresh Kabraji, to enrich our members with your knowledge. Yes, Friends, sir. very good evening. Yes, Yes, yes. Audit. friends, very good evening. Good evening. Today, on the occasion of Republic Day, Ganatantra Divas, I wish you all a happy Constitution to the public of India. And we always expect and pray that our leaders do abide by the Constitution and take care of the Indian public according to the Constitution. So the Constitution rule should prevail always. That is our wish and our prayer to the Almighty God. Today, after celebration of this unfurling of the flag on this 26th January, all we are now gathered here in an afternoon where, in fact, being a holiday, we should have been sleepy with a good lunch, as today's lunch was available at the home itself and not in the office to an extent. So still, it is what I will say, the dedication of chartered accountants, that still to help their clients, help the business community, and also to update and enrich the knowledge. They are all ready and prepared to participate in a meeting which is on an holiday, and that too in this afternoon at 4 p.m. So great learning, great working, and I am also rather pleased that I will be getting a chance to review the whole things again for myself and learn more things from you people. The convener of the study circle, other members. So I take up the subject specific 44 AD, presumptive taxation. The main contention of 44 AD, which we as chartered accountants are worried or always having a second or twice or thrice thought onto the provisions, that whether a person is eligible for audit or not for audit. This is our main issue, which always arises in our mind. So friends, first of all, I will take you to what is 44 AD, though the provisions are all to you. Still, when we read the provisions, always we are more enlightened that what is the provision. 44 AD, as Ketan said, was an original provision up to 2011 with regard to civil construction income with 8% of profit on all civil construction income. Later, at that time, there was 44 AF for retail business and all sorts. All these was merged, and a single section of 44 AD was brought into the statute, stating that whatever profit you earn from a business, whether it is a retail, whether it is a wholesale or whatever it is, then if you do not want to maintain books of accounts or your turnover is to a threshold, at that time when it was introduced, it was 1 crore.
Later it was increased to 2 crore. If you are well within these limits, then your turnover will not be required to be audited. Your books of accounts you can maintain, you may not maintain. You have to simply disclose an income which is 8% of your turnover. If it is 8% of your turnover, the department is not going to ask you any question about your books of accounts. But friends, when we see the whole of this section, lot of things, the drafting issue is always seems to be very heavy onto this. The intention of this particular sections are not coming out from the sections drafting. See, the foremost thing is non-maintenance of books of account. In case of a presumptive assessee or an assessee who is taking benefit of the presumptive tax under 44 AD, the general notion is you need not maintain books of account because it is not required. But the section does not bring it clearly. When you see the earlier provision of 44 AD, or when you see the other provisions, 44 AE, for instance, you will find there is a provision which says that you need not maintain books of accounts under section 44 AA or get the accounts audited as required under section 44 AB. But in 44 AB, 44 AD, there is no such provision as such. Indirectly, we take an analogy that okay, we need not maintain books of account because the profit is declared on a presumptive rate. But the section does not speak very clearly about it. You will see when 44 AD earlier, when civil construction was there, subsection 4, which is now amended, used to was that the provision of sections 44 AA and 44 AB shall not apply insofar as they relate to the business referred to in subsection 1. That is at that time civil construction. And in computing the monetary limits under those sections, the gross receipts or as the case may be the income from the said business shall be excluded, because only civil construction business was to be covered. So if you at that point of time had a turnover of 2 crores and your civil construction business was 1.5 being covered under the threshold, then you were to exclude that turnover and then accordingly take the turnover of the other businesses to be part of 44 AD. But now in this 44 AD, the new section, there is no such provision at all. And more so, subsection 4 and subsection 5, they are so worded that one cannot understand what is the real meaning of these two sections. In fact, when you see subsection 4, the eligible assessee declares profit for any previous year in accordance with the provisions of this section, and he declares profit for any of the 5 assessment years relevant to the previous year succeeding such 5 years, not in accordance with the provision of subsection 1, he shall not be eligible to claim the benefit of the provisions of this section for 5 assessment year subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the provisions of section 1. What does this mean? From one hand, you are giving some benefit. From the other hand, you are taking away the benefit. The government is not working wholeheartedly on a provision. Somewhere, some rider, they want to put whatever provisions, whatever working, सिक्के के दो पहलू हैं. There has to be some person who will take certain benefits. That does not mean that the whole of the provision is redundant or baseless. Every time for plugging certain loopholes, the basic nature of the section is changed.
Now here you say, if somebody is claiming 44 AD regularly, one fine year, he doesn't want to claim 44 AD. If he does not claim 44 AD, he is barred for claiming 44 AD benefit for coming 5 years. And subsection 5 says that if 4 is applicable, then you are required to maintain books of account. 4 is applicable means you are barred from claiming 44 AD. When you are barred from claiming 44 AD, then you are required to maintain books of account, get them audited and all that. Now, what is converse? If 4 is not applicable, then we take a vice versa sort of thing that, okay, if 4 is not applicable, then you need not maintain books of account because subsection 5 is not applicable to you. There is no straight away positive statement in these sections. This always gives a feeling that at any stage, somewhere, sometime, a legal question may arise. But still, at this point of time, the department is taking that way only, and books of accounts are not required to be maintained. But for certain informations, STRs, and lot of investigation wing inquiries regarding bank transactions, interstate transaction between two parties, lot of informations are being asked. And when we are before the investigating director, officer, assistant director, or deputy director, and when we say that, sir, I have maintained I'm being covered by 44 AD, I have not maintained the books of account, he will not agree for that and try to thumb you, saying that no, you are only doing these on paper. You are not a real businessman. You are trying to evade tax. You are trying to evade the officers. You are not coming out with full things. But when you are taking a benefit of a particular provision, then a provision is there on the statute. And if you are taking benefit of that, what is wrong in it? I personally also had an occasion where when I submitted that, sir, this is 44 AD case and I don't require to maintain any books of account, so there is no question of any audit. The officer got angry, saying, no, Mr. Kavra, these all are only your chartered accountant's tricks. You are sheltering, you are shadowing, somewhere you are giving a coverage to the person, the assessee, and coming out with these legal issues. This person is not doing this way, that way. They will never accept a real situation or a real position. So this is the provisions of section 44 AD always are for the matter of filing a return of income. It is good. For an assessee, there is no issue. But when it comes to investigation, there is always a problem. When it comes to an auditor for auditing also, there are a lot of issues coming up. This is what the basic structure of 44 AD, which I discussed with you. Now, 44 AD, there are number of issues that may arise while working. For professionals, 44 ADA is applicable. We'll discuss in due course. Now, 44 AD does not apply to 3 businesses. The provisions of this section, notwithstanding anything contained in the foregoing provisions, shall apply to a person carrying on profession as referred to in subsection 1 of section 44 AA. That is for professional 44 ADA is there. A person earning income in the nature of commission or brokerage. A person carrying on any agency business. Now, a commission or brokerage earner and an agency business, 44 AD is not applicable. And this is not applicable to the person. It is not only to the business.
It is not applicable to the person. That means even if you have some 100,000 rupees of income from an agency or from a commission or brokerage, for crores of rupees other business, you will not be entitled to 44AD. It is not that only on commission business you cannot apply 44AD, and for other businesses you may apply 44AD. This is not possible. As per the provisions and the wordings of the section, 44AD will not apply to a person carrying on agency business or a business in the nature of commission or brokerage, earning income in the nature of commission or brokerage. So even a single rupee of commission or brokerage or agency business, you are not entitled as a whole person, as a whole assessee for claiming benefit of section 44AD. So this one should keep clearly in mind, that no segregation, that commission and brokerage business is separated from the other business and other business is taken care of under section 44AD. That is not the proper interpretation of this section. As a person, as a whole, you are not entitled to 44AD. All the expenses which we claim in a regular way, starting from section 28 to 43 capital C, are not applicable to this, and accordingly all the expenses are deemed to be allowed. Here section 40 small b, which regulates our partnership remuneration and partnership interest, that is also deemed to be allowed. So out of this profit of 8%, there is no further deduction on account of remuneration or interest on capital. Now what will happen? Now what will happen if you have a partnership deed which allows interest and remuneration, and you are covered under section 44AD? So your remuneration and interest on capital is deemed to be allowed, and this income is taxable in the hands of partner. So what you have to do? Remuneration is deemed to be allowed, but how you to calculate this remuneration? Interest on capital, though from the capital account you may be able to take care of, okay, this is the amount of interest which I have earned from the firm, but that will be deemed to be allowed. So a question will arise, where a partnership firm is covered under section 44AD, whether a notional calculation of interest on capital has to be worked out and accordingly to be taken care of in the partner's return of income or not. In case of remuneration, whether a reverse calculation is required or not. I don't find any specific clarification on this, but this is an issue which may arise in due course of time when 44AD cases of partnership firms are covered or taken care of. Maybe that at a later stage we may receive some notices asking how this amount is not declared in your return of income, because it's a deemed deduction. In case of LLP, in case of Income Tax Act,
the definition of firm under the Income Tax Act says firm includes an LLP. So LLP as such is a firm, but for the purpose of 44 AD, an individual, Hindu undivided family or a partnership firm who is a resident, means for non-resident partnership firm 44 AD is not applicable. Only for resident individual, resident HUF or a partnership firm. All the three should be resident. But for the purpose of 44 AD, I think Sanjay Bhai Gazera is not muted. Okay, sir. Go ahead. But not a limited liability partnership firm as defined under so and so LLP Act. So a LLP is not covered. The reason given behind it is that as per the LLP Act, an LLP is required to maintain books of account. So as a natural corollary, a LLP though may not be required to maintain books of accounts under this section, but otherwise books of accounts are required to be maintained. So they have been taken out of this provision, and for day one, LLP has to take care of the regular provisions and not the presumptive provision. Now, this limited liability partnership provision, which I discussed, again for professionals, where normally limited liability partnership is very much getting common nowadays. There also the benefit of 44 ADA is not available to them. So this should be very clearly kept in mind that LLPs are not covered under any presumptive tax. And a non-resident is also not covered under the presumptive tax. So these two situations where we have to be very clear about it, that 44 AD and ADA both are not applicable to the business which is run by a non-resident or which is run under an LLP. Companies apart, companies are altogether not covered. Again, the same thing, because under Companies Act, you are required to maintain books of account even with nil turnover. And even you have to require to get them audited. LLP Act, for audit, there is a limit of 40 lakhs, but in case of company, there is no limit. In any case, the books of accounts are required to be get audited. So this way, for 44 AD and 44 ADA, we have to, the constitution of the assessee has to be an individual, an HUF, or in partnership firm who all the three are resident in India. So resident individual, resident HUF, and resident partnership firm. These are only entitled for the eligible assessee under the Act. Then for 8% of profit, as you are all aware, a profit of 6% has been provided under the provision if your turnover, which is received by an account pay check, the payment for which is received by an account pay check or through an electronic clearing system or so. That is almost, you can say in a layman language, that your turnover, which is a non-cash portion, is attracting 6% of net profit or a deemed profit, and all cash portion of your turnover will attract 8%.
So it's a mixture again. If your turnover is 1 crore, 50 lakhs is by non-cash transaction and 50 lakhs is by cash transaction, then 50 lakhs will attract 8% and 50 lakhs will attract 6%. So this way it will become a mixture of it. It is not that you are debarred. And unlike the turnover under 44AB 5% provisions that we'll discuss, but here you have a mixture of it. Whatever turnover which is through account pay check, that is a non-cash transaction, then you will be able to claim 6% of profit, or you will be disclose a profit of 6%. And in other case, it is 8%. All the deductions under section 30 to 38 shall, for the purpose of subsection 1, be deemed to have been already given full effect to, and no further deduction under those sections shall be allowed. So section 30 to 38, whatever deductions are available to us will be considered or deemed to have been given full effect. So there won't be any separate deduction for that. For the purpose of depreciation, it will be also, because it is covered under 30 to 38, it will be considered to be as if it has been allowed, and the WDV will be calculated as if actually the depreciation has been allowed. So the calculation for WDV has to be made accordingly. And section, mind here, section 50 for capital gains will become applicable, because all depreciable assets which are covered as short-term capital gain will be covered here. Now further, for eligible assessees, I discussed that the status, that is the individual HUF or partnership firm. Plus another rider which is there is that who has not claimed deduction under any of the sections 10A, 10AA, 10B, 10BA, or deduction under any of the provisions of chapter 6A under the heading C, deduction in respect of certain incomes. That means section 80IA, 80IB and all those. Wherever you claim benefit of these sections, then 44AD will not apply. 44AD will be applying only for those where these deductions are not claimed. So this is very clear. Now comes to the limit of the turnover. 44AB says about 1 crore, the basic deduction, basic threshold, and 44AD speaks of 2 crores. So always there is a dilemma between 1 to 2 crore. Whether 44AB should be applied or not to be applied. So friends, this is very clear. When 44AD is saying about 2 crores of rupees, then we have to first apply 44AD. And if the person wants to claim the benefit of 44AD, then definitely 2 crore. Within the 2 crore limit, you have to claim 44AD. Here, I would suggest that the Government of India should come with a clarification in the Act, at least making the 2 crore limit at par in 44AB and 44AD, so that there is no unwanted discussion, and rather you will say a waste of energy.
In chat box, some questions are coming up that we'll take at a later stage, I think. What do you think, Ketan? Should I take it immediately or? Ketan bhai, Yes, Uh, yes, sir. There sir, are some questions in the chat box. Should I take it immediately, hand to hand, or later on we'll take care of it? As per your convenience, sir. As per your convenience, sir. If possible, take end to end, sir. If possible to take hand to hand. Okay. Okay, okay. Okay, sir. One So, of the question which is there is, yes, I am asking you, sir. okay, First question is from CA Chintan Vegat. That, sir, I would like to ask whether the person can opt section 44 AD for his derivative business, options trading income. there is no issue. If you desire, you can claim. But the point is, if your income is more, you claim 44 AD. Say your turnover from derivatives is 1 crore. As per the proper calculation of negative and positives to be not to be taken care of and accordingly totaled up. Your profit at the rate of 5%, 6%, because all the transactions are through banking route only. There is no cash transaction entry. So 6% from 1 crore, you will have 6 lakhs of profit. Now suppose from the broker's note, it is found that you have earned 8 lakhs. Then what will happen? Because this becomes apparent. And when we go through 44 AD in the starting section, notwithstanding anything to the contrary contained in sections 28 to 43C in the case of an eligible assessee engaged in an eligible business, a sum equal to 8% of the total turnover or gross receipts of the assessee in the previous year on account of such business, or as the case may be, a sum higher than the aforesaid sum claimed to have been earned by the eligible assessee. If your earning is apparent and if it is claimed to have been earned by you, either you claim or somebody, if it is apparent from the record that you have earned that income, then definitely you are supposed to allow higher, or you have to supposed to disclose higher income. So in case of derivatives and this sort of shares trading business, though there is no exception for 44 AD, but if your income is more and that becomes apparent from certain documents, then definitely you will be caught and you will have to disclose that profit which actually you have earned. So that one should take care in always, that if the information is available to the assessing officer, he will definitely take care of that profit which you have actually earned instead of 44 AD. Otherwise, you are entitled. There is no issue. Sir, one question is regarding the carry forward of depreciation is Any also. other? Yes. Because this is all related to turnover only. Okay, sir. Sir, one question is regarding 44 AE transport truck owner. Yes, sir. In case of transport turnover, 44 AE provisions are separated from this. If in case of eligible assessee business, when you see the eligible business definition provided in this section itself, under subsection 6 explanation, after subsection 6, there is an explanation. Any business except the business of plying, hiring or leasing goods carriages referred to in section 44 AE. So whatever be the turnover under section 44 AE,
that will not be covered for the purpose of 44 AD. That is totally separate and independent of 44 AD. So there won't be any issue for this. 44 AD, there is no turnover limit because that turnover is totally separate and independent of 44 AD. So you need not worry about the turnover of 44 AE business. But in case of 44 AD, since it is being discussed, I would just make it clear in 44 AE, there are a number of cases coming up where the person is owning 8 trucks. But apart from those 8 trucks, he is also hiring trucks. Because his business is not limited to operate those trucks only. He is also independently taking other trucks on hire, running them and earning out of that certain income. Maybe a difference in the freight. He may be charging from the customer 10,000 rupees, paying to the truck owner 9,000 rupees and keeping 1,000 as his profit. So these two businesses are totally separate. It is not the business of plying, hiring or leasing goods carriages referred to in section 44 AE. Section 44 AE is of ownership of trucks, and where because of that ownership you are engaged in plying and hiring and leasing those goods carriages. So there you have to make a difference. You have to clear-cutly take a demarcation line. You have to draw a line and find out how your business is covered. Part of the business will be covered under 44 AE, which is through the ownership of that. And the other income, which is not because of ownership of truck, but because of your transport contractor, as a transport contractor. So as a transport contractor, you are not eligible under 44 AE. Then you are covered under 44 AD. If you say that you are a transport contractor, then you are covered under 44 AD. But if you are flying or hiring or leasing your own goods carriage, then you are covered under 44 AB, where there the turnover is not an issue at all. There is no question of the turnover. Chetan bhai, any other question? One question is regarding the depreciation carry forward in the chat box. I'm reading. Is it mandatory to opt for the scheme? Is it for the benefit of the assessee or compulsion? There is no compulsion. Where we have read section 4, subsection 4. It is up to you. If you want to opt for it, you opt for 8%. If you have a higher profit, you can declare higher profit. If you have lower profits, and if you don't want to declare that that higher profit, and you want to disclose the lower profit, then definitely you have to be out of 44 AD, covered under the regular provisions. Sir, one question is regarding the carry forward depreciation is also included in Covered under the regular provisions of 44 AB, and then you have to go for audit. This is where this section, subsection 4 and subsection 5 always misbehave rather in a way, and we cannot find a solution out of it. But taking to a logical conclusion and workability of the section, whenever there is a lower profit, one should get the accounts audited and accordingly file the return of income, saying that you are not claiming benefit of 44 AD. That I would suggest preferably, because some legal conclusions may be drawn that neither you require to get audited, neither you require to take care of 44 AD, and you can file your return of income accordingly. But I would suggest, though there may be a legal interpretation, but one should go for an audit
in case you want to show a lower profit than the 44 AD. This is preferable, or rather this is preferred. Now, combination of turnover, I think practically when the members will be discussing, we'll take it in question answer, that what combinations can be there and how we have to resolve it for the purpose of audit or not. That will take in the question answer side, the combination of the turnover. 44 ADA. It is applicable to profession, and you have to declare 50% of profit, and the turnover limit is 25 lakhs. So accordingly, I think more or less the provisions are otherwise same. If you have lower profit now, here in subsection 4 of 44 AD, now see the wordings. Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, an assessee who claims that his profits and gains from the professions are lower than the profits and gains specified in subsection 1, and whose total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax, shall be required to keep and maintain such books of account and other documents as required under subsection 1 of section 44 AA, and get them audited and furnish a report of such audit as required under section 44. Now, this is a very clear and straight away provision under 44 ADA. Why not such type of provision is being brought in 44 AD? If such type of provision is there in 44 AD again, then this will not disturb the minds of the chartered accountants and even the assessors. They will be able to have a very clear position of 44 AD, and there won't be any anomalies. So this is 44 AD and presumptive system. Now for some time, I'll take the provisions of tax audit. That is also covered, Ketan, I suppose. Yes, sir. If members want to the proper discussion. I'm not getting your voice. Hello. Hello. Oh. Hello. અરે અવાજ આવે છે મારો? Yes, yes. ધરમભાઈ અવાજ આવે છે? સરને સંભળાતો નથી. હા, આવે છે, આવે છે, આવે છે, આવે છે. ડિસ્કશન ફોર્મમાં જવું છે સર કે ડાયરેક્ટ સેક્શન 44 AB માં પણ જવું છે? ડિસ્કશન કરતા જાય તો વધારે મજા આવે, પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ. યસ સર, યુ કેન ગો વિથ સેક્શન 44 AB બેઝિક પ્રોવિઝન્સ, બીકોઝ સેક્શન 44 AB માં પણ ઘણો પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યો છે. Ha, yes. There was some problem with my, I think, speaker, so I could not hear you. ઓકે સર, હવે આપણે તમે સેક્શન 44 AB નું બેઝિક ડિસ્કસ કરી લ્યો, પછી આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર તરફ જઈએ, બીકોઝ ઓલરેડી 1 hour has been already passed. Yeah, no issue. હવે 44 AB માં આપણે જે when we move to 44 AB, the basic is the form 3CD. 3CD, how my voice is clear, I hope so. Yes sir, clear. Okay, fine. 44. First of all, I will bring to your notice one thing that is important to my mind. This is now amended. The rules are amended recently. Revision of audit report, that is 3CD.
earlier, this is more so specific to section 43B. When an audit is completed, say in the month of June, July, that is before the due date of filing of the return of income. Then till that date, whatever payments are made and covered under 43B, that much an auditor can report. Otherwise, the assessee is having a time up to the due date of filing the return of income. So once an auditor has reported, the CPC will take care and disallow that, though the payment is made before the due date of the return of income. Here, Rule 6G, 1 sub rule 3 has been added with effect from 1/4/21, which reads as under, the report of audit furnished under this rule may be revised by the person by getting revised report of audit from an accountant duly signed and verified by such accountant, and furnish it before the end of the relevant assessment year for which the report pertains. If there is a payment by such person after furnishing of report under sub rule 1 or 2 and 2, which necessitates recalculation of disallowance under section 40 or section 43B, capital B. Two things. That is, 40 means more or less 40A1A. We are more concerned with 40A1A, that is non-deduction of TDS. And the other is 43 capital B, where the payment of taxes are made. If the audit report is signed earlier than the due date, say 15 days earlier or month earlier or 3 months earlier, and in between that period, if payment is made, then that payment becomes entitled or eligible for deduction. But how do CPC comes to know about that? Because there is no schema by which we can file the challan that has been paid beyond the audit report date, but before the due date. So there is no such provision. So this rule has become handy, that in this case, the audit report has to be revised. And what I have learned, that on the portal, when you upload, you are being asked whether it is an original report or it is a revised report. So accordingly, this revised report can be submitted. And once you submit this revised report, your disallowance or unwanted deduction by the CPC under section 143(1)(a) will not be there. So you will be benefited. So this has again put a more duty on us, that every time whenever an audit report is signed earlier and there is a lapse of 43B which is done good before the due date of the return of filing of the return, then you have to see whether a revised report has to be submitted or not to be submitted. So in all cases, wherever 43B or 40A1A problems are there, or deductions or non-deductions are there, then you have to be very clear, or you have to be very cautious that before the due date of filing of the return of income, you may revise the audit report and file it. For revising this audit report, time limit has not been prescribed as such. So before filing the return of income, if you revise this audit report, the benefit of deduction will be available to you. So friends, this is a very important and very welcome amendment in the rules, and definitely it will benefit some unwanted activities of filing appeal, going for a 264 with the principal CIT or so. This all
unnecessary additional burden will be done away with. Now, when we come to tax audit, the provisions of 44AB, applicability of 1 crore, applicability of 10 crore. Now it is 10 crore. Earlier it was 5 crore. So 5%, the basic thing is, what is 5%? 5% of receipts, 5% of payment. Always the accountants who are working in between the assessee and the chartered accountant, they try to create a confusion. 5% of receipts separately you have to calculate. 5% of the payments separately you have to calculate. It is not that you have to total up the receipts and payments and then calculate the 5% of cash transaction. No. For payments separate and for receipts separate. Now the wordings are receipts in case of 44AA, 44AB. I'll just read out the section. Provided that in case of a person whose aggregate of all amounts received, including an amount received for sales, turnover or gross receipts. I am restricting myself to these particular words only. Aggregate of all amounts received, including amount received for sales, turnover, gross receipts. So the receipts is not only restricted to sales, turnover or gross receipts, but includes all receipts. Suppose you have sold a plant and machinery, though it is not part of your turnover, but for the purpose of this calculation, you have to include it in the receipts. So if you have receiving cash on account of sales of machinery or sales of car or sales of something otherwise, other items which are not part of your sales and turnover, those items also, whatever received, you have to take care of for the purpose of calculating the portion of component of 5%. So this is very important, which one has to take. We normally, or the accountants normally make us creates a confusion that sir kahan છે અમારે 5%, આ 5% તો turnover નું આટલું થાય છે. But if there are other receipts, that has to be considered. In the same way, aggregate of all payments made, including amount incurred for expenditure. So not only expenditure which has been claimed in the P&L account, other payments made for plant and machinery, made for land and building, made for any other asset, made for any other expenditure which is capitalized, any other capital expenditure, that also will get covered under the total of receipts and payments. So this way, this calculation is very onerous. It is not simple that that only turnover is to be considered. So you have to be very careful about it, and one should take care of that. Now, if your cash payments is 5% or less, receipt side or payment side, both. In both the cases, it has to be less, 5% or less. Because the word is does not exceed 5%. Means it has to be 5% or less. So if payments are 5% or less in cash, if receipts are 5% or less,
in cash, then your turnover limit of 1 crore under section 44 AB will increase to 10 crores. And in Surat, I think maybe other areas it may not hit, but Surat, this provision has hit the most. Because in diamond industry or in textile industry, the turnover is almost done in non-cash base, because it's a wholesale business, not a local retail business. And in diamond as well as textiles, the total turnover is a non-cash turnover done by way of a bank entries or bank transaction. So the audits have reduced, I think so. You all will agree that audit has reduced even 50% plus. I may not be wrong if it is 70-80%, but almost 50% plus audits have reduced, except where the assessee insists you, because all the assessees who are having loan from banks, and my friends in the loan segment of practice, they will agree, I think for 50 lakhs plus or 25 plus lakhs, that audit is required by the bankers, that you have to get us the audited accounts only. In that case, the assessee may say that, sir, please get my accounts audited, because anyhow I have to give these audited accounts to the bankers. So in that case, I would suggest that an audit may be completed. Maybe that if you require a 3CD form, may also be prepared. But for the purpose of Income Tax Act, you may go for a non-audit case, and accordingly you may not upload this audit report on the income tax portal, though you may prepare it for the purpose of the bankers. So there will be two things. Though you are preparing an audit report, but it may not be uploaded on the portal as a tax audit report, because there is no need of that audit report. But for the purpose of bankers, if the assessee insists you that you require an audit report, then you may prepare an audit report as per his need, not as per the compulsion of the law. So that will become a need-based audit, not a compulsion-based tax audit. It is not that once you have prepared a 3CD, so it becomes compulsory for you to upload it on the portal. No, because the Income Tax Act does not require it, then you need not upload it. Though the assessee might have requested you for a tax audit, you may prepare a tax audit report and give him for the purpose of bankers. Now, another way, you may not take care of a 3CA, 3CB report, rather 3CB report, 3CA report and this 3CD report, and simply you may put an audit report of SA 700. As for standard auditing practices, there is a audit report portion which is covered by SA 700, the standard applicable to the audit reports. So according to that SA 700, you may prepare an audit report and you may attach that audit report to the account and accordingly give the audit report to the assessee or your client. So this is a practical way where you can take care of such situation. Now, whether 3CA or 3CB, 3CA is required or 3CB is required. What is the difference? One report is for where it is purely a tax audit report. The other report is where it is required, where the
assessee is already audited under any other provision of any other law. So this way you have to be very clear about it. Our 3CB audit report is a regular audit report where is a straightaway report for the purpose of tax audit, and where the other person, being a company, LLP, trust, or any other organization which is covered under the audit provisions of the parent section of that organization, in that case the audit report is to be provided in form 3CA. So our regular is 3CB and otherwise 3CA. So this is the basic difference. Not only Companies Act, any other act, means even Trust Act, even LLP Act, even Companies Act already we are covered, or any other act under which an audit is required. Now GST audit, somebody may argue, then why not GST audit is covered? GST, friends, is not an audit. It is only a reconciliation statement. As per the GST audit report, this is only reconciliation of sales turnover, not of any expenses or profits or like that. It is not a total audit. It is only a specific purpose report. In fact, it is not an audit as such. So friends, you need not get confused with the provisions of the audit report under 9C and other, always for other provisions, other acts, other the parent act of that particular constitution. If audit is required, then we have to report in 3CA, not 3CB. That is what I mean. Now, one point which I would like to discuss is method of valuation of stock. I have been given to understand that in case of the portal, when we upload the details, the method of valuation stock, the new utility only provides three methods: cost, market value, lower of cost or market value. These are the three items in the utility provided where we upload the tax audit report. Though as per our accounting standard, now there is no concept of lower of cost or market value. The accounting standard speaks of NRV, net realizable value. So these are phrase differences. Earlier phrase was lower of the cost or market value. Now it is net realizable value. So this, in utility, this word is not available. So what to do? So in case of the 3CB audit report or 3CA audit report, there is one more para. Para 3 of the main audit report says, we report the following observation, comments, discrepancies, inconsistencies, if any. Here, if somebody wants to be very specific, he can say that in case of valuation of inventory, the cost or market value or the net realizable value has been considered, though in the utility or as per the reporting, it is cost or lower of the cost or market value. But as per accounting standard, this has been considered. So you can
wherever you find there is some anomalies, wherever you find, try to take benefit of these observations, and accordingly you may report whatever your disclaimer you want, or whatever rider you want to put, or whatever conditions you want to put, you can put it in the form of an observation. These observations will at point of time save you from unwanted explanations, because you have already given the explanations over there. So this is where you have to take care. Now, in case of stock details, there is a column excess and short. What you have to report in this excess and short? Number of friends feed the figure or place the figure of difference between yield and consumption. You have consumed, say for a process house, you have consumed 5 lakh meter of cloth and processed only 4,50,000. So this is a consumption difference. 50,000 is a consumption difference. This consumption is not to be reported in the excess or short. Excess and short you have to only report which is in the finished goods. Unnecessarily you will be put into a differential figures, or you have to explain a figure which is not proper. So always take care of this situation, that in the stock reporting portion, you have to report the excess and short in the final finished products, not the difference between the yield and the consumption. This is a mistake which is normally being committed. So this one should take care of. In case of professionals, gross profit is not required to be given. You may straight away give net profit, because there is no gross profit. A gross profit question has been asked. That does not mean that we unnecessarily create a calculation of gross profit and show it. If it is not applicable, definitely it is not applicable. In case of professionals, you report the net profit only. Don't report any gross profit. In case of input tax credit and SENVET and ICDS, the reporting is specifically required as such. That what is the difference? Because in case of this GST arena, normally the books of accounts are being maintained on an exclusive method. GST account is being kept separately. But for the purpose of section 145A, all the taxes which have been incurred for the purpose of the sales or purchases has to be considered to be a part of your turnover or part of your purchases. In this case, though the ultimate effect on the profit is neutral, there is no effect on the profit. Either you maintain on an exclusive basis or either you maintain on an inclusive basis. But for the purpose of calculation of turnover in for the purpose of the Income Tax Act, that will include the GST amount.
So accordingly, you have to total up this figure. So better, instead of reporting huge figures of debit and credit and then finally showing that it is tax neutral, you may simply report that the provisions are tax neutral and there is no effect on the profit of the assessee. So that reporting will be sufficient. In case of ITC, the 3CD form, which is in the book, that is under the rules. When you go with the 3CD form, this particular provision is I'm not getting that particular clause, but in the clause it is mentioned Senvet credit. The word is mentioned as Senvet credit in the particular 3CD item. Whereas in the utility, when you go with the portal, ITC had been introduced over there. That ITC word is not available in the 3CD form as provided in the rules. So if you do not report even that ITC, I think you have a special explanation that, sir, the form as per the rules does not say that. And portal or an utility cannot override the rule. So that way you can escape providing the details of ITC under that particular clause. It is clause number 27, small a, sir. 27 small a, yes, yes, very right. Amount of central value added tax credits availed of or utilized during the year. Now here there is no ITC word used, input tax credit. Whereas in the utility, after central value added tax, there is, I think, slash and then ITC has been mentioned specifically. So the rules are not amended. Very apparent things are there. So if you don't have any problem in reporting, then you can report it. If you find that something, then you have an explanation over there that ITC is not mentioned in the rule as such. So there is no requirement of ITC to be there. Otherwise, the other provisions of 3CD are, I think, normally taken care of, and we can take care of in the question answer, because there would be a practical import. 269 SST, lot of requirements are there for reporting purpose. If somebody has a problem, we will discuss onto it. Yes, now we are opening the forum for question answer to the members. Yes, that will be good. Yes. So one chat box. If the partnership firm has a turnover of rupees 30 lakhs and interest and remuneration, net profit after partners interest on capital and remuneration is rupees 30,000. Whether the audit under section 44 AD is compulsory or it can be filed ITR without audit.
say the turnover is 30 lakhs Yes, sir. and the profit after providing remuneration It's 30,000 rupees. is 30,000 rupees. Yes. After providing the remuneration and interest on capital, it is 30,000. So this is only 1%, Yes, sir. right? Yes, yes, sir. And turnover is 30 lakhs. Yes, Right? yes. Turnover is 30 lakhs. The profit is only 1%. Definitely, on the basis of the turnover, the 44 AD provisions are applicable. And as per 44 AD provisions, either the profit has to be 2,40,000 at the rate of 8%, or at the rate of 6%, it has to be 1,80,000. And your profit is only 30,000. But before, after, he say after remuneration and interest, how much But- remuneration is paid? Whatever it is paid, you see, you have to show your profit considering that that has been allowed. Okay. There is no calculation out of it. Sir, Whatever net profit you want to disclose, that should not be less than 6 or 8%. Yes. And after that, out of that declared 6% or 8%, you are not allowed further deduction of remuneration or interest on capital. Okay. Sir, this confusion is come in mind because up to assessment year 16-17, the after computation of this 6% and 8%, interest and remunerations are allowed at deduction. But onward of assessment year 16-17, only 6% or 8% you have to calculate. No remuneration or interest on capital are allowed as a reduction after this calculation. Yes, earlier there was a specific provision that this will be allowed, but later on this provision is not there, and the provisions deductions of 38, 30 to 38 is already deemed to be allowed, though this is allowed under 40 capital B, but this is not a deduction of 40B. The deduction is under section 37. 40B is only putting a cap onto it. 40B is not an deduction provision. As such, when you see 40B or you see section 40, It's given an upper limit of it is only giving a limit, but when you go through section 40, it says amounts not deductible. Section 40 is not a deduction provision. It is a amounts not deductible. It says over and above this limit, it is not deductible. So up to 38, all the provisions are deduction provisions. Starting beyond 38, they are not deduction provisions. Right? Sir, one minor question regarding Form CCD, and that is particular to clause 31A. For unsecured loan, 31A. yes, for unsecured loan availed by the SSE, they are not ready to provide the PAN numbers from whom we have taken the unsecured loans. So this is a non-reporting of in 3 series. So it should be allowed or not, sir? Yes, Ketan, please come to the question. સર આપણે ક્લોઝ નંબર 31 માં જે અનસિક્યોર્ડ લોન નો રિપોર્ટિંગ કરતા હોય છે અનસિક્યોર્ડ લોન પછી એને સ્ક્વેર ઓફ થઈ મેક્સિમમ આઉટસ્ટેન્ડિંગ એમાં કોઈ અનસિક્યોર્ડ લોન ના પાન નંબર ના હોય કદાચ ઇન કેસમાં Yes. તો સર ચાલે કે અત્યારે તો આધાર આપી દો તો બી ચાલે ને હવે તો પાન ન હોય તો આધાર આપી શકો because both the columns are there. Either you report the PAN, either you report the Aadhaar. પણ ઘણી વાર કેવું થાય છે સર ઇન્ટેન્શનલી પાર્ટી છે ને ડિસ્ક્લોઝ ના કરવા માંગતું હોય છે પાન નંબર ઓર આધાર અને અત્યારની જે સ્કીમા છે ને સર
ફોર્મની એ અપલોડ જ નહીં થવા દે. એ અપલોડ નથી લેતી એને. નથી લેતી. અચ્છા. That is a problem. એરર So મેસેજ આવશે. you have to impress upon your assessee that આ તો આપવું જ પડશે તમારે. ઓકે. You cannot escape from it. એક બીજો એક ક્વેશ્ચન, બેઝિક ક્વેશ્ચન એવો હતો સેક્શન 44 એડી ને લગતો છે કે ઇન કેસ એસએસસી પાસે આગળનો કેરી ફોરવર્ડ લોસ હોય, ડેપ્રિસિએશન આગળનો ડેપ્રિસિએશન હોય, કેરી ફોરવર્ડ ડેપ્રિસિએશન, અને આ વખતે આપણે એને સેક્શન 44 એડી માં રિટર્ન ફાઇલ કરતા હોઈએ તો આગળનો ડેપ્રિસિએશન તો લોસ જે છે એ કેરી ફોરવર્ડ ડેપ્રિસિએશન છે એ તો વાઇપ ઓફ થઈ જશે ને? બીકોઝ મારા ખ્યાલથી ડેપ્રિસિએશન કેરી ફોરવર્ડ એ આપણે સેક્શન 32 માં કરી રહ્યા છીએ અને 44 એડી. જો you are very right. Depreciation નો કોઈ બી કેરી ફોરવર્ડ છે ને એ પાર્ટ ઓફ સેક્શન 32 જ છે. It is not part of section 70, 71, 72, 73 or 74. It is part of section 32 itself. So whatever carried brought forward depreciation, it becomes current depreciation for the purpose of section 32. And that is why under the deeming provisions, all the expenses under 32, 38 are allowed. So there won't be any occasion to claim a further deduction on account of any brought forward depreciation, unabsorbed depreciation. ઓકે સર, એક બેઝિક ક્વેશ્ચન હજી એક એવો હતો કે આપણે એક 44 એડી માં એક એવી પ્રોવિઝન છે કે ભાઈ બેઝિક એક્ઝમ્પશન લિમિટ થી તમારી ઇન્કમ ના વધતી હોય અને તેમ છતાં તમારું પ્રોફિટ 6% તો 8% ટર્નઓવર ને દેખાડતા છતાં પણ બેઝિક એક્ઝમ્પશન લિમિટ ની તમારી ઇન્કમ વધતી ના હોય તો તમે ઓડિટ નહીં કર્યો તો ચાલશે? The provision says so. Your income should increase or it should be more than exceeding the maximum amount not chargeable to tax. So if your income is less, the provision says okay, you need not go for an audit because it's a twin condition. Both the condition has to be satisfied cumulatively. Yes. So if you say that, there is no issue. But practically, if you get it audited done, you avoid lot of questions to be raised at a later stage. Yes. હવે સર એક પાર્ટનરશિપ ફર્મમાં કોઈ બેઝિક એક્ઝમ્પશન લિમિટ હોતી નથી સાહેબ, બરાબર છે? તો હવે કોઈ પાર્ટનરશિપ ફર્મમાં ધારો કે મારે કોઈ લોસ દેખાડવો હોય તો એમાં ઓડિટ તો કમ્પલસરી કરવું પડે ને? ઇન કેસ ઓફ 40-50 લાખનું ટર્નઓવર હોય, લોસ કેરી ફોરવર્ડ કરવા માટે તો કરવું જ પડશે ને? લોસ કેરી ફોરવર્ડ કરવું છે તમારે તો તમારે રિટર્ન ફાઇલ કરવી પડશે એને ડિટેલ્સ જે તમે ઇવન નોન ઓડિટ કેસ બી કરી શકો છો because there is a loss in fact and turnover is only 40-50 lakhs, so less than 1 crore. તો ડીમિંગ માં બી નથી આવતા અને 44 AD માં બી નથી, 44 AB માં બી નથી આવતા. તો એ કેસમાં તમે you can go forward it, you file the return properly and say that it is a loss. But the question will definitely arise. It will be taken to under the scrutiny or limited scrutiny આવશે અને losses ના જેવી એવા કેસીસ હોય ને તેને એ લોકો 6 કે 8% માં લેવા તૈયાર રહેશે. 143(1A માં એ લોકો એડજસ્ટ કરી 143(1A) માં તો નહીં કરે કારણ કે 143A માં એવું કોઈ પાવર નથી, but that will be dragged into scrutiny. ઓકે સર, એક બીજો ક્વેશ્ચન મારા માઇન્ડમાં એવો હતો કે સેક્શન 44 AD, 44 AB અને 44AA ધેટ ઇઝ એકાઉન્ટ્સ રિલેટેડ. તો એકાઉન્ટ્સ રિલેટેડમાં એવું અત્યાર સુધી એવું પ્રોવિઝન હતું કે કોઈ વ્યક્તિનું ધેટ ઇઝ કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એચયુએફનું 1,50,000 કરતા ઇન્કમ કન્ટિન્યુઅસ 2 વર્ષમાં વધી ગયો હોય તો એને એકાઉન્ટ્સ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ મેન્ટેન કરવા કમ્પલસરી છે. અને 44 AD માં ટર્નઓવર કેટલું ઇન્કમ શું કીધું તમે? 1.5 લાખ રૂપિયા સુધીની હતી હમણાં સુધી સર. 1.5 લાખ રૂપિયા? 1.5 lakh. Yes. આગળના 2 વર્ષમાં તમારી 1.5 લાખ કરતા આવક વધી ગઈ હોય તો આપણે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ મેન્ટેન કરવા કમ્પલસરી છે એવું સેક્શન 44AA કહે છે. હા, 44AA કહે છે કે ટર્નઓવર તમારું 10 lakhs. When you go through 44AA, it says about turnover as well as business profit. Yes, sir.
10 લાખ રૂપિયાનું ટર્નઓવર અને 1,20,000 રૂપિયાની આવક, yes, sir. આ બે કન્ડિશન્સ છે. આનાથી વધતી હોય તો તમારે બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ મેન્ટેન કરવા કમ્પલ્શન છે. પણ સવાલ એ છે કે 44AA માં બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ મેન્ટેન કરવા કમ્પલ્સરી છે, પણ કયા મેન્ટેન કરવાના છે તે ડિસાઇડેડ નથી. પણ સાહેબ એના માટે પછી બે કેટેગરી છે, સ્પેસિફાઈડ પર્સન અને નોન સ્પેસિફાઈડ પર્સન. યા F માં પણ આપણને બોર્ડે CBDT has already prescribed the books of accounts. યસ યસ, રૂલ 6F માં છે એ તો. બીજા કોઈ મેમ્બર ને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે તમારી જાતે અનમ્યુટ થઈને ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો, અથવા ચેટ બોક્સમાં પણ લખી શકો છો રિગાર્ડિંગ સેક્શન 44AD, 44AB ઓર સેક્શન 44AA. ઇન ધ મીન ટાઈમ જ્યારે લખે આપણે રૂલ 6F પર ફરી ડિસ્કસ કરી લઈએ. Yes, sir. Yes. Rule 6F is a very specific rule which provides that what books of accounts are to be maintained by a professional, what books of account to be maintained by a doctor in any other case, extended books of accounts to be maintained. But for a businessman, there is no such specific accounts requirement has been mentioned. Though it is mentioned that vouchers to be maintained when it is a particular sum of rupees. Earlier it was 50 rupees, now I think it is 250 rupees. So this self-made vouchers will also do. There is no issue. If you, for this particular amount, if you make a self-made voucher, then also rule 6F will be there for the benefit or for protection of yours. Saying that sometimes we find that the assessing officer say these are all self-made vouchers. So these are self-serving purposes and they cannot be considered to be evidence. But when we consider rule 6F, it specifically allows us to maintain certain vouchers on a self-made basis, on a self-serving purpose. And the limits are also there. If I don't mistake, it is rule 6F in fact. Rule ma apne jaiye to it is 250 rupees. 2,50,000 rupees, sir. 2,50,000. 2,50,000. Yes, and the turnover is 25 lakhs. For professionals. Rule 6F માં 2,50,000 નો તો કોઈ નથી ને કેતનભાઈ? નહીં, રૂલ 6 માં નહીં, પણ એક જ મિનિટ. ₹50 જ છે, હજુ ₹50 જ છે. Rule 6F માં original bills were issued to the person and receipts in respect of expenditure incurred by the person, or where such bills and receipts are not issued and expenditure incurred does not exceed ₹50, payment vouchers prepared and signed by the person. This is one para in rule 6F sub rule 2 clause 5. So there is a limit of only ₹50. Now sometimes we should also when we go forward we have some time, then these article rules should be suggested to be amended. Now 50 rupees is not a big value as on today, so it should be either 1,000 rupees or 5,000 rupees, so that at least the vouchers are prepared properly. So this is rule 6F, not applicable to a businessman as such, because no books of accounts specific to be prepared are provided for businessmen. It is only said that such books of accounts which may properly deduce the profit of the business. So it is altogether left on you how the books of accounts are to be prepared, but it should be such that can deduce your business profits. Hello, sir. Yes, sir. Yes, Amit Kumar Chawla. સર અનસિક્યોર્ડ લોન ઊભી હોય અને એમને જ પાછો સેલ કરેલો હોય તો એ રિપોર્ટિંગ કરવાનું કે એડિશન કરવાનું કે કોઈની પાસેથી અનસિક્યોર્ડ લોન આપણે લીધેલું છે અને એમને પાછું એ ભાઈને આપણે રોકડામાં કે ચેકમાં રિટર્ન નહીં કરીને આપણે એને રિફંડ કર્યું છે બાય વે ઓફ સેલ્સ ટુ હિમ. ઓકે. ઓકે. So in this case, you need not report as such, because it is not a repayment in form of otherwise. It is a repayment as such, but then you cannot say that it is not by way of a cash or check.
when you see the wordings, so adjustment of any other service against a loan is allowable. There is no issue. Analogy can be taken from section 40A3. 40A3 માં એક wording છે, just I will find out. Okay, if you are providing or if you are purchasing some goods or then you are providing services also to the same person, then adjustment of the amount of sales, purchases and that services will not amount to payment other than account pay check. There is a provision in 40A3. Either it is in Rule 6DD or 40A3 straight away. Sir, એક question હતો. There is one provision in 40A3 which says that services and transactions can be adjusted to each other. So accordingly, if you have a creditor, suppose if you have a creditor of say 5 crores of rupees, and if you make a sales to that person, then that amount will not be considered as payment made to the person other than account pay check. That will be considered as regular payment and it will be not hit by 40A3. Same way, 269 SS, when a repayment is made in kind, it is a sort of repayment made in kind. The question was that you have made a sales to him. So instead of giving a money, you have given him goods, that is in kind you have repaid him. So that is not hit by 269 SS, 269T, and the repayment will be a regular repayment and there won't be any disallowance of any sort. So reporting accordingly, you can make the reporting saying that yes, this is covered by the, it is not covered by, it is not made by non-cash payment because you have not made a non-cash. Okay, sir. Okay. Yes. (44) ABE. This is there is one item in the chat box regarding 44 ABE. 44 ABE says that if you are hit by the provisions of subsection 4, I'll just read it clearly. Those who require to get the accounts audited also covers an eligible assessee who is carrying on business shall, if the provisions of subsection 4 of section 44 AD are applicable in his case and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax if any in the previous year, then such person is required to get his accounts audited. So as we discussed, subsection 4 is applicable to whom? Where in an earlier year he was opting for section 44 AD and in subsequent 5 years, though 44 AD is applicable to him, but he does not claim the benefit of 44 AD and discloses lower profits, then he is required to get his accounts audited. Plus, because he has not opted for 44 AD despite being eligible, he is debarred from opting 44 AD in the coming subsequent 5 years. Those 5 years he will not be entitled to
go for any 44AD benefit, and he has to get his accounts audited under section 44AB subclause E. That is, this provision is specific for that. So such debarred assessees will have to get their accounts audited under section 44AB subclause E. I hope you are at home. If anything, you may again ask if there is any confusion. अच्छा, હવે તો ચેટ બોક્સમાં મને લાગે મેમ્બરશિપ નંબર અને નામ આવવાની ચાલુ થઈ. બેઝિક ઓવરવ્યુ આપું છું. 44AD આપણે તો પહેલા સેક્શન 44AD ઇઝ 1 CR ની લિમિટ હતી. Pardon? સેક્શન 44AD માં 1 CR ઇનિશિયલ ની લિમિટ હતી કે 1 CR ઉપર Yes. ટર્નઓવર જાય ત્યારે આપણને સેક્શન Yes. 44AD Yes, yes. નોટબંધી વખતે એટલે કે ફાઇનાન્શિયલ યર 16-17 પછી સેક્શન 44AD ની લિમિટ 2 CR કરવામાં આવી. 44AD ની યસ, અર્લિયર 44AD અને 44AB ની બંનેની બંને 1-1 કરોડ હતી. યસ. 44AD ની આપણે ફાઇનાન્શિયલ યર 16-17 થી 2 CR ની લિમિટ થઈ. નાવ સેક્શન 44AB નો થર્ડ પ્રોવાઇઝો એ અત્યારે આપણને 10 કરોડ નું કેસ છે, જે તમે 5 કરોડ વાળું જે એક્સપ્લેન કર્યું. હા. એક મેમ્બર્સ ને ધ્યાનમાં દોરવાનો એક એ છે કે હવે સેક્શન 44AD નો ઓડિટ હોય કે સેક્શન 44AB નું ઓડિટ હોય કે સેક્શન 44AD સબસેક્શન 4 નો ઓડિટ હોય, એને અને TDS ના પ્રોવિઝન ને કોઈ લાગતું નથી. TDS ના પ્રોવિઝન 1 CR ની લિમિટ પાછલા વર્ષમાં ટર્નઓવર વધી ગયું 1 CR પ્લસ થઈ ગયું, એટલે આ વર્ષથી TDS ના સેક્શનો લાગુ પડી જાય છે ઇન કેસ ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અને HUF માં. Yes, very good, Ketan bhai. This is you have rightly pointed out. હવે all the TDS provisions are de-linked with the audit provisions as such, and a specific monetary limit has been provided over there. Yes. So now those provisions are independent provisions, and accordingly we have to construe. Definitely, yes. બીજો કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો અનમ્યુટ થઈને ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન કરી શકે. સર એક કન્ફ્યુઝન હજી ચાલ્યું આવે છે. એક તો રિગાર્ડિંગ અનસિક્યોર્ડ લોન અંડર સેક્શન 269 SS અને ST, પાર્ટનરશિપ ફર્મમાં 2 લાખ કરતા વધારે ડ્યુરિંગ ધ યર આપણે કેસ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવા હોય જે પાર્ટનર્સ કેપિટલ, તો સર તમારો શું ઓપિનિયન છે એના વિશે? પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં તમે ગમે તે એડિશન કરો, for 269 SS and T there is no issue, Okay. but 269 ST will come into picture. Yes. 269 ST, if a single entry of more than 2 lakhs of rupees if you have credited in the books of a partnership firm, definitely 269 ST will come into play, and a penalty of 269 ST of 100% will be imposed definitely. તો એનો મતલબ એમ કે 2 લાખ થી નીચે એન્ટ્રી લઈએ તો ચાલે ને ભાઈ? તો વાંધો નહીં, કેશમાં તમે ડિફરન્ટ ડેઝમાં, not in a day, સિંગલ ડે. હા, સિંગલ ડે. સિંગલ ડે માં નહીં લેવાનું. સિંગલ ડે સિવાય તમે 10 દિવસમાં 1-1 લાખ રૂપિયા, 1.5 લાખ રૂપિયા કે લેસ દેન 2 lakhs રૂપીસ ક્રેડિટ કરો તો વાંધો નહીં આવે. કારણ કે SS અને T માં એ કવર થતું નથી, ST માં રિસીટ પ્રમાણે કવર થાય છે, અને ST ને અવોઇડ કરવા માટે તમે એને 2 લાખ રૂપિયાથી ઓછું લેવું પડે, because there is no exception provided in the 269 ST with regard to partners capital. સર આપણે પાર્ટનર્સ ની કેપિટલ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ કેશમાં 2 લાખના અંદર, તો આપણે જ્યારે ટર્નઓવરના 5% કેશ રિસીટ ગણીએ છીએ એના અંદર એ થશે કવર સર? યસ, કવર થશે. હા, એ ડેફિનેટલી કવર થશે, because you have received it. ઓકે, થેન્ક યુ. ઇવન અનસિક્યોર્ડ લોન બી કવર થાય છે એમાં. એમાં અનસિક્યોર્ડ લોનમાં તમે કેશ લીધા હોય, પાર્ટનર્સની કોઈ કેશ લીધી હોય, અથવા કોઈ તો બી કોઈ કેસ લીધી હોય, રેગ્યુલર સેલ સિવાય બીજી કોઈ કેપિટલ અસેટ તમે સેલ કરીને રોકડા લીધા, whatever receive, basically you have to see to be on a practical side, only
print out your cash book. Yes. Say what is the total of credit, that is the receipt side in the cash book other than the bank withdrawals. Understood. That total plus your turnover total, Okay. that will become your total receipts, including apart from the sales receipt in the cash book. Okay. That will become your total sales receipts, and that should not exceed 5%. Then your Okay. cash portion should not exceed 5%. Okay. You have to create this matrix. Thank you, sir. Okay. સર એક ક્વેશ્ચન છે કે 2 કરોડથી નીચે ટર્નઓવર હોય, 1 કરોડથી ઉપર હોય અને પ્રોફિટ બી 8% ઉપર હોય, તો કઈ સેક્શનમાં ઓડિટ કરવું હોય, સપોઝ કે, તો કઈ સેક્શનમાં ઓડિટ કરવાનું? ઓડિટ જરૂરી નથી એમાં. ઓકે. 8% ઉપર. અને કારણ કે લોસ તમારું 2 કરોડથી ઓછું ટર્નઓવર છે અને તમે 8%થી વધારે પ્રોફિટ ડિસ્ક્લોઝ બી કરો છો, so 44 AD will get attracted. So there is no need of audit as such. તો ફૂલ બેલેન્સ શીટ થી રિટર્ન બી ફાઇલ કરી શકીએ ને? તમારે ફૂલ બેલેન્સ શીટ કરવી હોય તો કરવો, નહીં બી કરો તો વાંધો નહીં, because Okay. your 44 AD is applicable to you. ઓકે. એમાં તમે સર સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ ઓડિટિંગ 730 સરે જે મેન્શન કર્યું એ પ્રમાણે ઓડિટ કરીને ખાસ કરીને બેન્કિંગ ફાઇનાન્સ વાળા માટે એ બેન્કિંગ પર્પસ થી એ એસએ banking 700 થી ની 1 ઓડિટ કરોડની રિપોર્ટ નીચે લગાડી હોય. શકો છો. એ તો 1 કરોડની નીચે કહ્યું ને સર? નહીં, એ તમે કોઈ બી ઓડિટ રિપોર્ટ એસએ 700 ની ઓડિટ રિપોર્ટ તમે કોઈ બી ઓડિટ ઉપર લગાવી શકો છો જે ટેક્સ ઓડિટમાં ના આવતી હોય. ઓકે. સર એક બીજું એક વસ્તુ મારા મગજમાં આવે છે કે આ બેનિંગ ઓફ અનરેગ્યુલેટેડ ફાઇનાન્શિયલ એક્ટ 2019 માં આવ્યું હતું ધ્યાનમાં. હા, યસ. એનાથી રિપરકેશન એવા હતા લોકોને કે ભાઈ આપણે અનસિક્યોર્ડ લોન હવે લઈ ના શકીએ આપણી બેંક બેલેન્સ શીટમાં, પણ એનું અત્યારે એક્સેસ ગ્રાઉન્ડ લેવલે પાલન તો થતું નથી. આઈ થિંક એ ખોટું અર્થઘટન હતું તે વખતે બી ક્લેરિફિકેશન ચોક્કસ કરેલું કે દેશ જે અનરેગ્યુલેટેડ લોન્સ વાળું જે પ્રોવિઝન આવેલું ને ડિપોઝિટ્સ વાળું, that was mainly applicable on some systematic deposits taken by the persons. અને સિસ્ટમેટિકમાં શું થયું કે જે ચીટ ફંડ ટાઈપની કંપનીઓ હતી જે દરેક મહિનામાં પૈસા લે છે, જે નોર્મલ કોર્સમાં જે આ આપણે વીસી વાળી જેવી કંપની હોય કે ફંડ પૂલ કરે ને પછી એકને આપે, તેવા કોઈ પ્રોવિઝન્સ હોય જેમાં એક સિસ્ટમેટિક ફ્રીક્વન્સી પર ઓર એક ડેફિનેટ ફ્રીક્વન્સી પર પૈસા આવતા હોય તો એના ઉપર લાગુ પડવાની એની શક્યતા હતી, અથવા ઇનફેક્ટ ઇટ વોઝ રેગ્યુલેટેડ ફોર ધોઝ પ્રોવિઝન્સ, નોટ ફોર એન અનસિક્યોર્ડ લોન. તો ઘણી એ વખતે બી ક્લેરિફાઈ થઈ ગયું હતું. ઘણી વખત એવું કરે ક્લાયન્ટ કે બીજા પાસેથી લઈને બીજાને આપે, થર્ડ પાર્ટીને આપે. કોઈ ભાઈ એમણે લોન યુએસએલ લીધેલી હોય અને એ યુએસએલ લઈને બીજાને આપી દે, તો એ આમાં કવર થાય? એ નહીં થાય, નોટ એટ ઓલ. એ આરબીઆઈ ના બીજા પ્રોવિઝન્સ પર આવે કે તમે 45I જે પ્રોવિઝન છે, આઈ થિંક આઈ રિમેમ્બર ઇટ ઇઝ 45I અથવા IA only. In that it is mentioned that a person cannot take a loan, but from relatives and friends he can take a loan and accordingly give it. It is only a violation of an RBI provision, otherwise it is not a violation. Okay. ઓકે સર, આઈ થિંક આપણે 6 વાગવા આવી ગયા છે. કોઈ મેમ્બરને એટેન્ડન્સ પર્પઝ માટે કોઈની મેમ્બરશિપ નંબર અને નામ નાખવાનું બાકી હોય તો ચેટ બોક્સમાં નાખી આપજો. અને હવે કોઈને બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન ના હોય તો આપણે મેડમ. સર એકચ્યુઅલી આપણું ટર્નઓવર અગર 2 કરોડની અપ છે અને જે 5% વાળો કેશ રિસીપ્ટ ને કેશ પેમેન્ટ વાળો ક્રાઇટેરિયા છે એમાં ક્યાંય આપણે ફોલ નથી થતા, તો જે સેક્શન આપણે સિલેક્ટ કરવાની આવે એ 44A બી સિલેક્ટ કરવાની આવશે કે ભાઈ લિમિટ ક્રોસ થાય છે? લિમિટ તો 10 કરોડની છે ને, તો પછી 5 માં નહીં આવે તો એ અગર તો એમાં આપણે કઈ સેક્શન સિલેક્ટ કરવાની આવશે? અગર 5% કેશ નું પ્રોવિઝન લાગુ પડતું હોય છે તો પ્રોવિઝો 4 આવશે ને? એ નથી લાગુ પડતું, મતલબ આપણે બિલો 5% માં જ છીએ તો તમારે ઓડિટ તો ઓડિટ કરવાની જરૂર જ નથી તો પછી એ કેસમાં. હા, કેશ બિલો 5% છે રિસીપ પેમેન્ટ
અને ટર્નઓવર બી લેસ ધેન 10 કરોડ છે તો પછી ઓડિટ જ નથી ને એમાં. તો એ કેસમાં આપણે અગર 6% બતાવવાનું થશે ને અગર નહીં નહીં 2 કરોડ થી ઉપર છે તો પછી તમે 44 AD માંથી બી આઉટ થઈ ગયા ને. તો ઈ કેસમાં કઈ બી અમાઉન્ટ બતાવી શકીએ? ના કઈ બી અમાઉન્ટ yes એકતાબેન તમે between 2 crores to 10 crores now the assessee is free to put his profit in his own. No auditor will ask a question to him. ઓકે. એ પોતાની બેલેન્સ શીટ જેમ રેગ્યુલર કોર્સમાં પહેલા બનાવતા હતા ને ઓડિટની પહેલા 84 પહેલા તે રીતે બનાવવાનું એને સબમિટ કરી દેવાનું. It is his prerogative to declare a 4 lakhs of profit or declare a 40 lakhs of profit. ઓકે. No questions asked. આપણે કોઈને લોન આપેલી હોય તો ક્યાંય 3CD માં ડિસ્ક્લોઝ કરવાની થતી જ નથી ને ક્યાંય? ના. એમાં જે હવે નવા જે ડિસ્ક્લોઝર ના પ્રોવિઝન્સ આવ્યા છે ને 3CD માં તેમાં કોઈને લોન આપ્યું હોય તમે પહેલા કેશમાં જો આપ્યું હોય બટ સામેથી એમને પૈસા પાછા તમને ચેક થી આપ્યા હોય તો એવા પ્રોવિઝન્સમાં ડિસ્ક્લોઝરની જરૂર છે. ઓકે. અને લોન નું રીપેમેન્ટ કરેલું હોય તો પણ એ મતલબ લોન આપેલી હોય અને એ લોન પાછી આવી હોય તો એ પણ ક્યાંય ડિસ્ક્લોઝ કરવાની જરૂર નથી? હા, એ પાછી તમારી જે રોકડામાં આવી હોય તો તમારે ડિસ્ક્લોઝ કરવાની છે. ઓકે. બાકી ચેક થી આવેલી હોય કે ટ્રાન્સફર થી આવેલી હોય તો જરૂર એમાં વાંધો નથી. જો કેશમાં આવેલી હોય જો તમે પહેલા કોઈને પૈસા આપેલા હોય ને કેશમાં જે પાછી આવી હોય તો 269 SS અથવા T લાગુ પડતું નથી પણ એને રિપોર્ટ કરવાની છે. બરાબર. અને બીજો ક્વેશ્ચન એવો છે કે 1 કરોડ થી ઓછું ટર્નઓવર છે, સપોઝ 50 લાખ જ ટર્નઓવર છે અને હું 6% થી વધારે શો કરું છું, 8% થી વધારે શો કરું છું તો મતલબ વોલ્યુન્ટરી ઓડિટ કરું છું તો વોલ્યુન્ટરી ઓડિટમાં મારે કયો સેક્શન સિલેક્ટ કરવો કે વોલ્યુન્ટરી ઓડિટ હું કરી શકું કે ના કરી શકું? 170 સરે ઓલરેડી કીધું તમારે ના પણ એમનો ક્વેશ્ચન 3CD માં ક્યાં આપેલું સિલેક્ટ કરવું 8 નંબરના પોઈન્ટમાં એ કહેવા માંગે છે. એને કરવું છે વોલ્યુન્ટરી પણ 3CD માં 8 નંબરના પોઈન્ટમાં ક્યાં ડિક્લેર કરવું એવું પૂછે છે. હા બસ એમ. નહીં બટ એમાં કમલેશભાઈ તમે જે પૂછો છો 3CD માં તમારે 8 માં રિપોર્ટ કરવાની જરૂર શું છે? તમે ઓડિટ કરવાની જ નથી એમાં. નહીં એવું પાર્ટી એમ કે સર એ કહે છે કે હું વોલન્ટરી કરું છું. વોલન્ટરી જેવું કોઈ પ્રોવિઝન ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટમાં નથી સાહેબ. નહીં એ હું સમજી ગયો કે વોલ્યુન્ટરી એવું કઈ છે નહીં પણ પાર્ટી એમ કહે છે કે મારું કમ્પલસરી તોય તમે ઓડિટ કરો, મારે બેંકમાં ઓડિટ રિપોર્ટ આપવો છે. હા તો એના માટે જ્યારે હું શરૂઆતમાં ડિસ્કસ કરતો હતો કમલેશભાઈ ત્યારે આપણે આ વાત કરી કે તમે ઓડિટ ભલે કરો, ઓડિટ પાર્ટીને આપો ખરી પણ તમે ઇન્કમ ટેક્સની પોર્ટલમાં એને નોન ઓડિટ તરીકે જ બતાવો. એક્સેપ્ટ નહીં કરે સર. એમનો બેંક વાળો ઉડીન જનરેટ કરીને માંગશે ને એવું કહે છે કે ભાઈ અરે સાહેબ તમે ઉડીન બી જનરેટ કરો, બધું ઓડિટ રેગ્યુલર કરો બટ ખાલી ઇન્કમ ટેક્સમાં તમે નહીં કરો કારણ કે ઇન્કમ ટેક્સમાં એની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. બધું તમારે ઓડિટ રેગ્યુલર પ્રમાણે કરો. તમને 3CD બનાવવાની હોય તો બનાવો, નહીં બનાવવાની હોય તો ના બનાવો. SA 700 ની ઓડિટ રિપોર્ટ લગાડો, તમે ઓડિટ કરો બધું બેંક માટે. But for the purpose of income tax, since you have done an audit, you are supposed to report it is not so. આવું નથી. તમે ઓડિટ કરી છે તો એ ઓડિટ નીડ બેઝડ ઓડિટ થઈ ગઈ, એ કમ્પલ્શન નથી થઈ, સ્ટેટ્યુટ બેઝડ ઓડિટ નથી થઈ. અપલોડ કરવાની જરૂર નથી. અપલોડ કરવાની જરૂર નથી. યસ દેર યુ આર. લોકો એવું કરે છે કે એ સીધો આઈડી પાસવર્ડ જ માંગે છે બેંક વાળા. બેંક વાળાને તમે કહી દો, બેંક વાળાને તમે કહી દો કે ઓડિટ અમે કમ્પ્લીટ કરી છે but this audit is as per act it is not required to be done, but for your purpose we have done this audit. You can even give a certificate for it, there is no issue because you are doing it legally. બેંક વાળા તો પહેલા આઈડી પાસવર્ડ માંગી ના શકે પણ અત્યારે એ લોકો બહુ અનએથિકલ પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરી છે. ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન વેરિફિકેશન કે ઓડિટ વેરિફિકેશન માં ડાયરેક્ટ કહી દે કે અમને આઈડી પાસવર્ડ આપો, અમે ચેક કરી લઈએ. તો અમે આઈડી પાસવર્ડ આપીને તમે લોગિન માંથી ચેક કરો તો તમે બીજું શું વેરિફિકેશન કરવાના? વેરિફિકેશન ઇઝ યોર પાર્ટ ઓફ ડ્યુટી, ડ્યુ ડિલિજન્સ તમારા. એ લોકોને ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટે સેપરેટલી એને યુટિલિટી આપી છે
અને એ લોકો ત્યાંથી જઈને ચેક કરી શકે છે. આપણા પાસવર્ડ અને આઈડી ની એને જરૂર નથી. They have got their own system of income tax department એની સાથે શેર કરેલી છે. And there are, I think, circulars for it. There is no issue at all. અને સુરત સિવાય કે બીજે ક્યાંય માંગતા પણ નથી, ખાલી સુરતના બેંકરો જ માંગે છે. સુરત સ્પેશિયલ છે ને સાહેબ, આપણે બધા સબમિસિવ છે ને લોકો, આપણે તો માની લઈએ વાત, જે કોઈ કહે તો આપણે માની લઈએ, એટલા માટે આ પ્રોબ્લેમ ઊભી થાય છે. આપણે અમુક લોકો અપલોડ કરતા હોય એટલે એ માગે. નહીં નહીં નહીં, એ ખોટી વાત છે. હા ભૈયા, વી હેવ ટુ બી સ્ટ્રોંગ, રેસિસ્ટન્સ કરવી પડે. આપણે સુરતમાં શું છે કે રેસિસ્ટન્સ જેવું કોઈ શબ્દ નથી. વી હેવ ટુ ઓપ્લેસ કમ્પ્લાય ટુ ધ ઓર્ડર્સ ઓફ ધ ઓફિસર્સ હુએવર ઇઝ આસ્કિંગ. સાહેબ કહે છે એટલે કરી દો, બસ, ધેટ્સ ઓલ. ફોર ધ ક્વેશ્ચન કે ભાઈ બેંકર્સના પર્પઝથી જ અમે ઓડિટ રિપોર્ટ બનાવો, તો તમે કોઈ પણ જાતની લાયબિલિટીમાં આપણે શું કામ આવીએ કે આપણે વગર કામનો ઓડિટ રિપોર્ટ સપોઝ કોઈ પણ સેક્શનમાં તમે અપલોડ કરી શકો, પણ શું કામ કરવો? જ્યારે આપણે કોઈ લાયબિલિટી ઓલું નથી આવતી, ખોટી લાયબિલિટી આપણે શું કામ ક્રિએટ કરવી ક્લાયન્ટ માટે થઈને? સાની લાયબિલિટી ક્રિએટ કરી અરુણભાઈ? નહીં, એ એમ કે છે કે ઓડિટ રિપોર્ટ પેલા માંગે, બરાબર છે, જ્યાં ઓડિટની જરૂર નથી છતાં ઓડિટ રિપોર્ટ માંગે છે, તો આપણે ઓડિટ રિપોર્ટ બનાવીએ પણ ઇન્કમ ટેક્સમાં અપલોડ ના કરવાની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી, શું કામ કરીએ? છતાં આપણી પાસે એ લોકો પરાણે કરાવડાવે કે ભાઈ નહીં તમે ત્યાં કરીને જ આપો, ને આપણે કરીએ બી પણ પ્રોવિઝન જ નથી, તો આપણે પ્રોવિઝન વાયોલેટ કરીએ છીએ ને સર. એ તમે ખોટું કરો છો કે અપલોડ કરો છો, ધેટ ઇઝ ધ રોંગ એક્ટ. પણ બેંકર્સ માંગે છે એટલે આપણો ક્લાયન્ટ આપણી પાસે કરાવડાવે. નહીં નહીં, એ ના કરવું જોઈએ. એ ના કરવી જોઈએ. ના, યુ આર રાઈટ વેરી મચ અરુણભાઈ, ના કરવી જોઈએ. આપણે રેસિસ્ટ કરવું પડશે. એમાં કેવું છે સાહેબ, આ બધા ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનના બેકબોન એ લોકોને અવેરનેસ આવતા 1-2 વર્ષ લાગશે. લિમિટ એ લોકોને 2 વર્ષ લાગશે ઇન્કમ ટેક્સ બેન્કિંગ વાળાને એક્સેપ્ટ કરતા. સર એક 269 ST રિગાર્ડિંગ ક્વેશ્ચન હતો. ST શેડ્યુલ ટ્રાઇબ, યસ, 2 લાખથી વધારે કેસ રિસીપ અથવા પેમેન્ટ, તો એ સર પર્ટિક્યુલર સેક્શન લાગુ કોને પડે? ધારો કે મેં એક 5 લાખ રૂપિયાનું એક પાર્ટીને વેચાણ કર્યું છે, હવે એનું પેમેન્ટ ટુકડે 40,000, 50,000, 40,000, 50,000 એવું આખા વર્ષ દરમિયાન આવે છે, તો મારે એનું સ્પેસિફાઈડ ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં તો રિપોર્ટિંગ કરવાનું આવે છે, એ તો હું કરી દઉં, પણ 269 ST એવા કેસમાં હિટ થાય તો? 269 ST માં જો તમારે 5 લાખનું સિંગલ બિલ બનાવેલું હોય, યસ, અને એની સામે ટુકડે ભલે પૈસા આવ્યા હોય, જો 2 લાખથી વધારે રોકડા આવી ગયા હોય તો પેનલ્ટી એના ઉપર લાગુ પડશે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અગેન્સ્ટ વન ટ્રાન્ઝેક્શન વન ઇવેન્ટ, સિંગલ પર્સન. આમાં જે પ્રોવિઝન છે ને 269 ST ના, સિંગલ ડે, સિંગલ ટ્રાન્ઝેક્શન, સિંગલ પર્સન. હા, નો સિંગલ પર્સન બી અગેન યુ કેન સે, બટ સિંગલ ટ્રાન્ઝેક્શન, તમારું સેલ બિલ સિંગલ છે 5 લાખ રૂપિયા, અને સેમ ડે નું છે, એક જ દિવસના 2 બિલ બનાવ્યા હોય તો બી હિટ થશે. હા, સેમ ડે તો રિસીટ ઉપર છે, સેમ ડે ટ્રાન્ઝેક્શન પર નથી. 269 ST, એક સેકન્ડ હું કાઢી લઉં સેક્શન. પણ સેમ ડે માં 2 બિલ બનાવ્યા તો સિંગલ બિલ જ ગણશે સર. No person shall receive an amount of 2 lakh rupees or more in aggregate from a person in a day. એક વ્યક્તિ પાસે એક દિવસમાં 2 લાખથી વધારે નહીં લઈ શકો. નહીં, 2 લાખથી વધારે નહીં, 2 લાખ અથવા તો વધારે, એટલે 1,99,999. 2 લાખ બી નહીં લઈ શકે. હા, 2 લાખ બી નહીં લઈ શકો તમે. ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ અ સિંગલ ટ્રાન્ઝેક્શન, એટલે સિંગલ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં સિંગલ બિલ આવી ગયો, ઇન અ ડે નો સવાલ નથી, સવાલ ટ્રાન્ઝેક્શન નો છે. In respect of transaction relating to one event or occasion from a person. જેમ કે ધારો કે તમે બર્થડે પાર્ટી યોજાઈ એક રેસ્ટોરન્ટમાં, હવે બર્થડે પાર્ટી ઇઝ અ સિંગલ ઇવેન્ટ, હવે એમાં જમવાનું બી રાખ્યું
તમે મેજિક શો બી કર્યું, તમે કેક બી મંગાવ્યું અને તમે ડેકોરેશન બી કરાવ્યું. હવે ચારે ચાર ના પૈસા ચાર અલગ અલગ બિલના હિસાબે તમે રેસ્ટોરન્ટ વાળાને પેમેન્ટ કર્યું. ભલે આ ચારે ચાર જુદી જુદી આઈટમ છે પણ અગેન્સ્ટ વન ઇવેન્ટ છે. આનું ટોટલ 2 લાખ રૂપિયા થતું હોય તો એ કવર થઈ જાય. ઓકે સર. ઓકે સર, તો આમાં ઇવેન્ટ્સ નું એક છે, તો એમાં એક કન્ફ્યુઝન એવું છે સર કે બોલો. આપણે અહીંયા એક ક્વેશ્ચન હતો હમણાં કે ભાઈ પાર્ટનર 1.5 લાખ રૂપિયા લાવીને જુદા જુદા લાવે તો પાર્ટનરશિપ ડીડ ઇટ વન ઇવેન્ટ કે એ કન્સિડર કરે છે ઘણી વખત? નો 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 નો, એ પાર્ટનરશિપ ડીડ ઇઝ નોટ એન ઇવેન્ટ. પાર્ટનરશિપ ડીડ ઇઝ એન એગ્રીમેન્ટ. અને તમે જે પૈસા લાવો છો તે ટ્રાન્ઝેક્શન ના હિસાબે લાવો છો, અગેન્સ્ટ નોટ અગેન્સ્ટ વન ઇવેન્ટ. There is nothing like event into it. સર હવે આ મેં ઇવેન્ટ એટલે ઘટના. હા, એ ઘટના એ તો ડિક્શનરી મીનિંગ છે, પણ આમાં ઘણી વખત ઘણી જગ્યાએ રીડિંગ કર્યું તો એવું કન્ફ્યુઝન છે કે ભાઈ પાર્ટનરશિપ. બિલકુલ નથી ગૌરાંગભાઈ. ઓકે ઓકે સર. સર આના 280 ના આના ક્વેશ્ચનમાં આપણે 4 લાખનું સિંગલ વેચાણ બિલ હતું, ધેટ ઇઝ સિંગલ ઇવેન્ટ થઈ ગઈ. હવે મારા ઇનવોઇસ વેચાણ બધા લાખ સિંગલ કેતનભાઈ સિંગલ ઇવેન્ટ નહીં, સિંગલ ટ્રાન્ઝેક્શન. ટ્રાન્ઝેક્શન, ડે એન્ડ પર્સન. ઇવેન્ટ્સ ની જુદી સેકન્ડ પ્રોવિઝન આવે છે. ઓકે સર, હવે મારો ક્વેશ્ચન એવો છે કે એક દિવસમાં હું 50,000 અથવા 55,000 ના 4 વેચાણ બિલ બનાવું અને એની પાસેથી કેશ રિસીપ્ટ લઉં. વાંધો નથી. સિંગલ ડે નો સિંગલ ડે માં આવી ગયો ને તો કવર થઈ જાય. સિંગલ ડે સિંગલ પર્સન. કારણ કે તમે કેતનભાઈ ના નામે 4 બિલ બનાવ્યા, 50, 55, 55 અને 50 ટોટલ થઈ ગયો 2,10,000 અને તમે કેતનભાઈ ના સેમ દિવસે 2,10,000 લઈ લીધા તે કવર થઈ જાય. કારણ કે સિંગલ ડે સેમ પર્સન. સિંગલ ડે સિંગલ પર્સન સિંગલ ટ્રાન્ઝેક્શન, એટલું જ યાદ રાખ ભાઈ. એટલે મારે એ યાદ રાખવાનું કે એક દિવસમાં 2 લાખ થી વધારેનું કોઈ વસ્તુનું વેચાણ કે ખરીદી ના થવું જોઈએ. સિંગલ પર્સન પાસેથી ના હોવું જોઈએ, સિંગલ બિલ ના હોવું જોઈએ. સિંગલ બિલ ના હોવું જોઈએ અને સિંગલ પેમેન્ટ એક દિવસમાં 2 લાખ થી વધારે ના હોવું. હા, અને સિંગલ પર્સન ના હોવો જોઈએ. પર્સન જુદા થઈ ગયા તો લઈ શકો પાછા 2 લાખ ઉપર. એક દિવસ માટે, બરાબર ને? હા, 2 લાખ ઉપર લઈ શકો. એક વ્યક્તિ પાસે બી નહીં લઈ શકો તમે સેમ ડે માં. તમે 5 વ્યક્તિને 50,000 ના આપ્યા તો બધા પાસેથી તમે 2 લાખ લઈ શકશો. 50 ભલે 2.5 લાખ થાય. ઓકે, પણ ધારો કે મેં ગૌરાંગભાઈ ને 8 લાખ રૂપિયાનો માલ વેચ્યો છે, 1.5 લાખ રૂપિયાના બિલ બનાવીને. તો ગૌરાંગભાઈ પાસેથી 8 લાખ રૂપિયા મારે રિસીવ કરવા છે. લાઈફ ટાઈમ ક્યારેય કેશ નહીં લઈ શકો 2 લાખ ઉપર. લાઈફ ટાઈમ ટુકડે લેવો હોય તો સર ના લઈ શકો. ના લઈ શકો. લાઈફ ટાઈમ ના લઈ શકો. એનો લાઈફ ટાઈમ નો સવાલ નથી ગૌરંગભાઈ, પણ તમે 8 લાખ રૂપિયા એને સેલ કર્યું, અને જુદા જુદા બિલ થી કર્યું, પણ એક દિવસમાં 2 લાખ થી વધારે ના લઈ શકો. પર્સન એક થઈ ગયો. તમે ટુકડે એક બિલ ની સામે 1.5 લાખ રૂપિયા આજ લીધા, બીજા બિલ ની સામે 1.5 લાખ રૂપિયા 2 દિવસ પછી લીધા, ત્રીજા બિલ ના 1.5 લાખ રૂપિયા તમે ચોથા દિવસે લીધા, વાંધો નથી. પણ સિંગલ પર્સન તો થઈ ગયો ને સર? બટ સર સિંગલ પર્સન ઇન અ ડે. એક દિવસમાં તો નથી લીધું ને. ના ગૌરંગભાઈ, મારે તમારી પાસેથી રોજે 10,000 રૂપિયા. એટલે સિંગલ પર્સન નો આ સવાલ નથી કે તમે 365 દિવસમાં એક ફેરી 2 લાખ લઈ લીધા તો પછી ના લઈ શકો, એવું નથી. તમે ડિફરન્ટ ડેઝ માં ડિફરન્ટ પૈસા લઈ શકો છો. દેર ઇઝ નો ઇશ્યુ એટ ઓલ. મને ગૌરંગભાઈ રોજ 10,000 રૂપિયા આપવા તૈયાર હોય તો હું એની પાસેથી આખા વર્ષ દરમિયાન 36,50,000 રૂપિયા કેશ લઈ શકું. પણ ડ્યુરિંગ ધ યર છે ને? યસ. ક્યાં લખ્યો છે ડ્યુરિંગ ધ યર? ડ્યુરિંગ ધ યર વર્ડ જ નથી ગૌરાંગભાઈ. નહીં, કેતનભાઈ કહે છે ડ્યુરિંગ ધ યર 10 365 દિવસ 3,65,000 લેવાનું કે છે. હા, 10,000 રૂપિયા તમે લો તો 269 જે આ શું છે, તમે લોન ડિપોઝિટ તરીકે લો છો? સેલ પરચેઝ નું ટ્રાન્ઝેક્શન હોય છે. સેલ પરચેઝ ના ટ્રાન્ઝેક્શન સામે દરરોજ 10,000 રૂપિયા તમે લો તો વાંધો નથી. નો ઇશ્યુ એટ ઓલ. અને આજનું આ ડિસ્કશન થયું છે આટલું ફ્રૂટફુલ, છેલ્લો એક ડિસ્કશન થાય
સેક્શન 40 આપણે જે TCS નું કમ્પ્લાયન્સ આવ્યું છે 1/10/2020 થી લાગુ થયું છે ઇન કેસ ઓફ પરચેઝ. આ 1/10/2009 નહીં 19 થી લાગુ થયું ને 19 થી સેલ્સ ઉપર હા 10 લાખની લિમિટ વાળો 20 થી. હા 1/10/2020 થી. તો સેલ્સ ઉપર આપણે કોઈનો TCS કાપવાનો બાકી રહી ગયો અને ભરવાનો બાકી રહી ગયો હોય તો એની તો સર જનરલ પેનલ્ટી છે ને, કારણ કે આપણે TDS નું કોઈ કમ્પ્લાયન્સ ના કર્યું હોય તો એમાં 30% એક્સપેન્સ ડિસઅલાઉ થાય છે. કદાચ પરચેજ ઉપર મેં TDS ના આપ્યો સેક્શન 194Q માં તો મારે એ પરચેજના 30% ડિસઅલાઉ કરવો પડે અને ઓડિટ રિપોર્ટમાં આ એવું હા કરવું પડે. મારે TCS જે ઉઘરાવાની મારી જે જવાબદારી આવે છે સેક્શન 260 સબસેક્શન 1H 206C1H હા 206(1)H તો એમાં સેલ્સ ઉપર જે TCS ઉઘરાવાની લાયબિલિટી આવે છે સર તો એમાં મારાથી કઈ ડિફોલ્ટ થયો હોય તો એના માટે કોઈ પેનલ્ટી કે એવું કઈ સર? એના માટે તો 201 ની પેનલ્ટી છે બધી. એટલે એ તો જનરલ પેનલ્ટી છે આઈ થિંક. હા એ કોઈ સ્પેસિફિક બીજું કઈ નથી. ઓકે હવે બીજા કોઈ મેમ્બરને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો અધરવાઇઝ આપણે કન્ક્લુઝન તરફ જઈએ વોટ ઓફ થેન્ક્સ તરફ. કેતનભાઈ એની રેકોર્ડિંગ YouTube વાળી મને બી મોકલજો. શ્યોર સર હું તમને આજે મોકલી આપીશ. Okay, now I request our Deputy Convener of the Varasa Katargam City Study Circle, Sri Arunbhai Vuradia, to give the formal vote of thanks. It was a very fruitful discussion since last 1 hour. Okay, yes, Arunbhai. થેન્ક યુ કેતનભાઈ. અને ફર્સ્ટ થેન્ક યુ સુરેશ સર કે તમે આટલી બધી શોર્ટ નોટિસમાં તમે આપણા માટે સેશન લેવા માટે આવ્યા એના માટે તો તમને જેટલું થેન્ક્સ કે એટલું ઓછું છે સર. અને યુ આર ઓલવેઝ અવેલેબલ વિથ અસ ફોર એની ફ્રૂટફુલ ડિસ્કશન. તમારી સાથે સાહેબ અમે આપણે ઘણા બધા ડિસ્કશન કરેલા હશે પણ આજનું ડિસ્કશન જે રનિંગ પ્રોવિઝન ભલે આપણને લાગતી હોય રનિંગ પ્રોવિઝન આપણે બધાના પ્રિઝમ્પટિવ ટેક્સેશનના ઓડિટ કરીએ છીએ પણ પર્ટિક્યુલર ઈચ એન્ડ એવરી જે પોઈન્ટ છે એમાં જે કવર થાય છે એનું જે આપણે અત્યારે ફ્રૂટફુલ ડિસ્કશન કર્યું ને એમાં જે તમે અમુક જે ઘણા ડાઉટ્સ હતા એ આપણે ક્લિયર કર્યા એના અને આ વન્ડરફુલ સેશન કે ઘણા અમારા આપણે મેમ્બરોનું પણ એના માટે ડાઉટ્સ ક્લિયર થયા એના અને આ સેશન માટે સર તમને હાર્ટલી થેન્ક્સ. અને બધા મેમ્બરોને પણ કાબરા સરના જે અનુભવો અને એના નોલેજનો લાભ મળ્યો હશે. આ સાથે આજનો આપણે સેશન અહીંયા સમાપ્ત કરીએ. થેન્ક યુ સર. Thank you very much. Thank you for all good things and good words for me. Thank you very much. Thank you very much for Thank you, sir. and giving your learning knowledge to the study circle. Thank you very much. Thank you, Gaurang Bhai, for active discussion. We will discuss on the section 269 ST ને તમે રોજ 10,000 દેવા તૈયાર હોય તો હું આવીશ. ઓકે ઓકે. Okay.